esanse wo be hwe noma ensem polo ensem bigi ensem akese ne yede nam na ye so mwawiai Obidombie Adu Kumi mene obiri yaboa fentem frem ensema de nam ne de edi mu akotene bi ene se wo beje di se kopie ekuro bi mu a yesi wo bi ato nananu mu anse adu o ato nananu mu anse adu ye kwa koja ne kwan so fu krom ye de ayi ni fundaka ene amuni nyina akonum som se twongon ade o mo so mo ye amambra ne amane emu nsema pagya se wom opani wono ne kwankyerefo master ya hwe ngomasua so de ato dwase ye man so he mkotwe sunsunsuanso aba no de o mkotwe ya eno anu omuanya no kane so afo anu wo he bambo won sam so wo mai mu no de atodwa sentifu ni wo apegyafo ho nane e wo so afo he bambo won sam so to ananano mo nse de wo he nim sen kama panyini anko wo be pa wo bi gu so hwa akire ye nyampa wo bia wo se ho na chia na se abra me kasai amrahye badwafie dom kuma no ba ko ye afiri mu o amani braba o mo se pani nyindam pa se ese amane mafie o de ensida obekọ so atena fie o ya de ani be kire mu Zipline se wo mu di ndro no amu de afawiem shaiketu abi bonframa bi na de nam sa drone na de akoba bia yetimi fa ndro nko ba bia ka ntimi nko afedi enkote a ya se condom ena sa to da bia wo mo de nam de nei kwasinsia woni panfon bia twetwe nkomo mo de nsama tudwa so condom no kura eketerisi bi en wo mo de koy mu nsama ka ho bi ni abo no be de nam MTF force yan kai wo se de wo de isi maba isi mo no de wuya ne Android phone bo mo de asa so betumi akabie sa so na 2074 ye friend T74 na sa wonu no bia ya re de hinta ba bia akosuma bia da ebeyi afiri ona afetu asese wade ama se mu jabroso se yakoma ya de ebeye ni koko ama watumi atwa sanso na Bryce ni high school asenya dantane discabaro enye school ni de odo baba ko no baba bi soja eba ye se nkra wo amokotro wasi o mafeli F9 ko Bryce ni high school ko hwe wo se bon wo mo mabrati wo se school papa a che se kukrantumi mo de oba no ko free teacher na won de kwa kwapem so be di promo course be bia wo benya bodi nkrata na afi wo de be ye adwuma no ankoye tosom e Brighton san no abrutre san no mo de abba kingdom e de kingdom garlic bitters ene ne capsules aba se moja de be di afurusan yetime wurwur ntintini no emu a nerves veins vessels tissues ene won kro ne ba na che se ye garlic bitters e free kingdom akache eno na won no na ni moja e ma moja die frusane pa tremendous capsules wo ba won sabuo mu ye kwakwadi bronya mani idwa mo ka wate bomade ase obesiesie hu be che hu kubu na atimi aboa ma hifie watimi aye kama be ma wo so operation wo bre kwaso je 3 points o wo besi nu aheki nu apawa nu abutu an che sei edwa ni nyina ye power capsules a kingdom for dia ba ye de jensen na ye tu ye be ma na nunum bia wo nsam ka ye soronko kra brubia ye bo ensamrane e wo mpam anya agro wo so for the speed otaba wa poso waposo na ya wachiri bramo wachiri nkase we wala tu wala se dwuma we ye na den abrubia otefa ko sanso na wudompe africhi anase bia mu obuse pain speed road bama na toa na nwode soronko atimi aba mefaten so atimi atiri di pa no bi na atiri di ento ase enfama odi bi as the color plus wo mo di aba ye border so di ama free bonto ya estimate di ama ye sanso di agushan mu akwa site di ama akapra to kurudem kuranya di awutwa bie ni ama 15 years warranty e di aka ho ehungu nkra hungu so fabra na afa ye sesa enfama ya je hudi 18 year 15 years warranty no we yakwanya fa hujum saso ekum tontom preko tontom maame ne nanankanso tontom musre kwen tontom stobon proud ni nyina betu ase tontom abofulalas de obo ampresen na wosu o mu hwe fere hwe obi a wona master tontom ni ntumu akakalika mpruka ya de ni nyina da wo mo master ene saso etibomade asa osabetumi aka bia woni spray ene woni mi ate o Franco Trading Enterprise Black Friday gusu ayekoso no ma no ha so entibo ba ko no de ma na de akum no ma mienu no mai mu ne bo ofdada no wasan so atete so de ama woti mobile phones printers laptops air conditioners papa de amansa nyina da agya tomu CCTV camera na nyani da okret sa Adom TV ansa na TV ankasa kwa kosi 100 inches microwave nie fridges ahudo nie sanso na blenders nie kwa www.francotrading.com na francophones.com praise word na ba bia bo bia fambre wa bobo ano pen na de discount efa ka wo me na kuta yemu ma awiai Obidombie Adu Kumi mene obiri yaboa
Phantom Frame. Yen share Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Sanso na exchange na na so den wadwen che ne fabric je ko de ato na afa yan kenkan emfama yase nyina nkwanta so ntwamani na zonoi wani ye gina twan wo ye sha ase de aka na tu ebrum seku ne ene takorade Twin City wani ye gbawura wa atoye mantamu na nsem afiri wo ba na de enwanwa empanyini si ade akini ante asem foforo ye china so nsem dibu atia dankraya modwene wa ante ase ena ate ase a wonwene ho aka ehu ye wo bi to anana mo ase do anipa bi ase tie bia no so oba wo nko de ba mo wo wadan kontonkuru bi aboda mansa ko mo ebre bi beduru amod ne sanyunwunu be kan wo atwede ase ba konforo wo ntima so ba kofuo mfra entina mpanyfo ka se wo koto so wo tomade atobi wuntimi nto afiri bi esa so fro wan frie wa sense no mo yefunu ebre ne so obedan wo ka emfa ndu de obi abetimi aye etie koba ne sa eja abusuafo de mo ne tompam ne yaso atwa dwado atwa nipa no hye enye bibio famo nyame se di owa ye mifie ye wi ani ama ne so asase to krom ne de na kwhye se kurudun na asem de na asem ko ya ka nwe aguso no tien ko no tiem enso konsum wo kra ne nko agya ne nchen na afa ya bompa ye wi abe sikasa ansa na ade akye a ya sanso anom ho ayi afa de akwati ya ne se yaso kopie mu o ekro bi a efrese so fukrum obi ato anana no monse do video pie monte a ne yade ne kwa man so paka yade ne kwa yase yade ne konsum asuo de yade ne kwa pede yeso banti se koba se bia woto anana no monse do mama mbre ne o mama ne mu no bra Facebook YouTube TikTok never when this ade seeing is believing controfia kokra was mi suma ne mani fili gadochi efunu ne yade kono obri wa hu one year de kono ai 1 year de kono ya man so ya de na nwuram aya ase ye kwa kosie wo mo de na konsom adi funda kan ne funu ni nyina ahyensuo nim se tongon ene wo mo di num no hwe ene wo mo bubu so adigu ho aden a wo mo so wo mo dware ni wo so nim esanse wo yesuo ba etu mama mra ni wo mama ne no ni mama mra won sa mama mra wonim dia won sa de eti ba bia wo so wo mo de to no wo mo de to na de enti abusuafo ni bia mra ni wo mo twetwe komo ne se ei dia mo ye no mabo musuo na de nsuo no anya hwekura wo bi ba nom nom se ha wo mo ne de wo mo nim so wo mo maame ya wo no mu nua no no wo mama mra wo mo beto ye eno no mu di so mama won se no wale hu a de yo ya mamle yo yo sumuba ti se hu bi da obi yo sumbe bi ai bo obi yo sumbe bi an e bo ye oyo sumba ntan for won ne bo golu nsuno ye ti se hu bi da anda ye chiro oyo sumba ye to do won ne golu nsu ansana wakada ye ti tawe hu bi da awe ye nsu bebe bia awe yensu bebia meun enti we nipa bia ekwaso no am wrong commentary e de fa won saa na yese toni lotawia na de na ni di nsem na chi wone maame ba ko yese friend maame akua wona na twetwe komo no busa sei de mu ye de ye hu bi do ne ante hu panyini nsem da na wesu de beto mu san enu ase we wo mabusuani mu de wonya beto abusuani se kurudon wumpo wudi nchine boto ma wutwu mu ene betene ye pa wudi bayire pusa woto anana no monse do ase ya ne ye beye wo mabusuani do amamre toto na se amamre ye ntontwene eti se onya be pie busuani mu nko ade a wo se ye obi dia na wasu ho esanse se die tie bia wo so nya to fom se tim ekwan we ya ne ye do nam so me ba ma brero no wo ko ye da ba ma na ma nusa iti wo yo kwa no mi to ba pede na o he to ni ko le se ni suru papa odo ita ni ji wo bi ni wo aka tu mbe aka wo le to wuche ya ho iti mi na mbe ka mo se le on ya wo se wo na dentina odo onongo nsu na ja nanda o ya meme fititi no no go nsu no go nsu na wo ju ko kisesi nti so bende wonu ngolu nsu na wesie wa on susun bibia obodogu sun da na da awo abe yo da awo wonu go nsu awo no go nsu ayo fititi ada na ba san wa ya fititi adi no wale no wo du go nsu maame akua no ina atre se wo kire se musa nya ne sa abosomsom ye na da na efiri obiri konfo apan so enti we ya de o ma ya social media ne apa wontoma se wa ma mansan hunu bie no wo manfo atwe wano abia so no wo ka de wo pe
enti wo kra no wo firi potam wona se oto anananom wonse do na se ya mawufunu so ne ya mfa nko nsuo ni mu abeka se burade de mabusua de ya minie esanse ye de wo ko nsuo ni mu a eno na kire se kwan bebie na afei se asamado wo ho a wonso watumi akọ no akọ nananom ho ama bibia atumi akonkan abusua nkan ya ni bia embra no na lo tawie twetwe nkomo no wo mo so kirem se de omusi ni mfa amamre no adaka no wodi sinsum na obi tumo push adaka no wonsunu mu enti wodu gwala wia na wa ama adaka ndo na wodo wokesi amre ne mu nti wi obo ne nsu afọ ifu ne hina ta wo so hona amamre wo ye ne amamre wo kon am so papa nda oda hobia na wodo bokodo so papa oda sai ese hunde se na pako hade nti so papa da hade ya na wodo baba na so papa de sa epo no mu dia ani de woko kunkwalu nsu nsu no woko na se wa awia wodo bokọ kisa endani mu na wa asawu nsu ni bi no wode webugu ende ya adaka no do na wonda no mu afọ ntofo wa no we bo da nso wo bo de no na kire adaka no mu afọ so ye dama na ani no wona amabla wo ye ne nti onye bon nti ehu ne nsu no ye ositin nsi ye de hina so no kesi efun no obo mbeda wan ye mpo na wonko ho nti se ta mo so wo kesi ndo wodo bokọ nsu na nso twamukọ so nya do nsu no te ho na wakade onye nsu otwamo kwa nanu no onwo de ekwa asante a yo wo bia na namba mloye nsa asante fo ya namba mlo ntum ka je no ya abosom nti anwo wa namba mlo ye no so onye abosom de wachami ani masam ka wazana na wasuma lotewi abeka yeza lord akwaba kumi medodo ya na dia osu asam na mu asam we dia meme dia minim so wabri wati bi da menti ho panyi sam da wo se omo sha ase se omo ye na social media no ma nti ye hunu omo ho de se de tie bia san se o hwe video yi a utim se ya mamra wono ye ai se wo bi kura ma ho fans eni ade lord wo mo si ade omu free ye di be san tema issue no beto social media mo na ye hunu ya bana ye kokoko mo so fukum ye rekwa no once more kind o the maybe ya de fititititi kun baba de no na wa sha se de wa ye nta wonder oye hona mamra obiara o belong to the lebuson owu a o de wa yansa na wotu red we keke se nta wonder onye de gba nsu bi na wa se no nye de ade bon bi na wa ye no amamra kunu wa de baba de no the lebuson no wa mamra o de wa ye nde ho amamra no aso no ho ade na wa ye ya ye ho social media lord hello lord o nanti ana na minjidai wo nanti apa baabi gina na homa na ebu ne pa hwa na anye maso asem na hunya pa wonya baabi abata okay yenwe enti sofu kromo no wo bia na wo wu aye ne sa na eya abusuan ba ko pabi ino mamamre no onye obia na wo wu a wo ye ne dem oye ebusuan bi a nti abo belong to the mebusuan awo na ewu a wodo for dem amamanim na yewe sa abusuan no wo mo ya adehye abusuan wo e bia abusuan na komo ho ana se ye abusuan be ya wontum anche abusuan ba wo se awon wo ye nsuba dem nsu na odo komon dem nsu na oyi hwan be nti hwan na nanum na ade no to awon nsu na wodan nsu na wo so no nti we believe that obiala wo wo no dem abusuan bia no oye nsu ne ba dem nti se ewu a no do wodo ko nsu na wodo ko go nsu dem obe ya ebe say goodbye to bo forefathers are there ebe kra nsu because nsu na wodo be nti say ko so oda tumi na ko kra nsu ni dem ti na ewu a wodo ko nsu wodo ko go nsu no tinese nyesa ebia wo bia wo krom obia nti abusua kakra bi no mamamre no na nananum omo wo ekrom nso de sa mamre no sai na omu hu no Esha I wonder what they are normal to them because one of my walk away no do come in once more oh they might do so on yard fofo or yada why ya obiala obu belong to the mubusun bia way in town on yard fofo ma now on your news to them now you bia oyo into biara or belong to busun even kwete da no do kwese ho kwete da or one do bokrosun so no krosun da or do no go nsu no wo no go ma won na afo ansa wetuma wo kwese nto ho amama way one whole bia obianso no obetuma ho nda wonje anaso bebetuma kanje wonje obikere wonje no chere ho amama na obuko no hwede wato na sinda wande eti ya de obi akonsuo ni mu ebia ensuo no ya de adaka na num te sade ehwe omafo mbra Facebook wo ba Facebook YouTube TikTok ene X ene ne da ho no efundaka no omode ko no na omode anu nsuo adaka no omode nu nsuo no ma no omsa nsuo no gusu da bi otia omode num na afa nsuo ni bi akwa akogina efunu no etu omu wi a wo mu hwe nsuo ni gu ana se wo mu de ani nsuo ni nyina akọ se esu no oyensu a oten
that the ministry surprise the ministry na watch information yende okọ ntwabama wetu treatment amanfo secondary talk ade woni bi ade so commerce man kada wo the ministry the son of ntan we wi a no nsunu wa wash ko nti dey obi no banu mu aso obi no banu mu on ho no da ande wetu na yede one member into where I member nsunu ko na kire infina na so the chemicals no njino a won no oba affect ntan dey lord tie dia make ni ye mi bisase ye de adaka ni nu nsuo nim te se de omu ye na se nsuo no kogina adaka ni mu a wo mu hye nsuo ni gu ansa na omu de amu na kwa na omu de nsuo ni adaka ni nyina akwa musie ye wande wo de nsuo na adaka na wo de kwesie no de case ndem na wo tuna kwesie wo kan bi o de se wo ko mpo na se nsuo no wa ayoa wo so nsuo ni godu kogu mpoko no grave na amuna na wa bonu ma oye ma na wo de adaka na sim ma chede wo de adaka na sim na wa kata do na chede buko no de nsuo ni bi oda ko na che oni ni mpemfo so onu no di nkranka. Enti said ya na wo kan ye a wo si ensuo yi etene wutie ene ya maame ya wo ne kasa ye oso se ensuo ne de eno etene enti no ye kra na ha ye etene ko ba bi ne ho kro ne ba ekromo no san ensuo no mo nom ana wo mo num bi the ministry de onye so no boom information ye wende the ministry na okoma abwa water was with treatment amanfo secondary kwadi wonya enti indirectly no onye nso an wo numpa pipe na we treatment yin na ye no wonya pipe no bi no chede yin na good aye no de me efunu nso wo oye secondary kwadi enti ekwa treatment plant ni mu enya de aye bia ye be fa se kro bi ho a o meka so ye nsa bi nom ne ade fa potene etene ko oko oye ntwaban water treatment plant enti kro bi ani wa kwa ne so o mo no nsa nso ni bi on bush into yentumi enche de gba ekru ya na ebisi oba na ebetuma akende the ministry na okoma wotuna wo treatment man for secondary ko na yenye bi no lord ye fa wusia na wo de ene mpanyufo ni nkomo o munim wo mo no anzuo no wo munim se to da wi adi funu nu nzuo no manza na o ma ba be no a wo de ye fa nkonko ho wo so nkra wo so amane na ja ene mpanyufo eni nkomo ai lord tawia no ai ne ene na twetwe nkomo nti obiri ensuo no wo mo ya amamre ni wi a wo mo de wo mo num bi etene kwa ase ho a na nyansuo a omo nom yensu ada ho fititi omkoya amamre said ye be bekọ de nti etene nem kwaye ni mu ana akosa bi no mu a wasema se nsu aya ye dan dua wo nse ya omutwa nkukọ na nsu mu twitwa bi pete de gu na omo de omo kontinsuo de tene ne ko nti wa obenum bi ne de ye bekọ de enye o masema ne mum de wo mu ne se ho ne ye no nsuo mu manfo otakora de nya bi nom enu kobo de maye ye no nsuo mu wo num no ai kobom ne mum nya se no ano lo tawiase eno ne eno a na ne se na sensuo no so ai tude na sensu kasi o se no mum ne eno ade yensu kasi obri afa konko ne be de ai se no ne eno apa de ne yensu kasi yenko ye ni ai to kasi no so ye de dawro no ne yebo se asamba ko a twere ho eye nsohwa a ye makotwere ye a amfo ye wo mo akodi awuo basabasa chese enye nsunsuanso ba ye ne nye ye di hu nkomo kan den eba se ye na chese ye keka mafu ne kama da mpan ye piapia kwa ne kobisa mpani ye hwe nwasua so se ne ba ne sei na akwa wie ne sei yi panimpa wo ye kwankyerefo matana kese ye hwe nwasua so mekire Ghana Education Service Director General Professor Ernest Kofi Davis ana dia to dwa se nyame nim ne nkoda no so hwe no de nsunsuanso ba ne ehu na wei ama adadi se ya ama wo mkwan ma mo anwia enti na ama na basa wo se emre bi atwa mu nsohwe a abako nyina nkoda no ba ne nkunimdie akase de nyina no mu wia na mpani ye sa fi pa de ombemomani ada ho bi omani fe se de sama ne samfu nsuo no sanhye omo ye no na bo nkoda no ba firi ho kura ma omo ye se nkomba wia kura antumi amaso enti de omo kotwere ye no asunsunsuanso ye de omo asua ana sabre aba beto dwa Ghana fo nyina hunu bi no mebe no report a mensa kai memfa kwenye domenda civil societies ni biase especially Edwatch mebe what the complain na journalists binum so obamo obo complaining dem or record no yehu ente no ede ye hwekwana ye beye na yesu ano ente menka de exam sa we butwoma akomo oyaze ne nyina kwana wofade na ye bete de oyaze orekodo
ome de expose na ze ankrofo ihe nyina ye hu bi nti ye hu de oye national crisis no de ye deal with ye jizi de wo yere won hu otro na ye cheche won na wo ye basa na with the support of stakeholders yesu nyama no meye huni so no nye major intervention I de yesu anu meye huni we doc professor de Kasiebo we no say wonya ntie se soafo dada na nka ohwe nwumasua so abandada na breso doctor ya oditwum kasa han a chechefo ne hye bidima wono mo wo dada a chese akwakwa se tefa monye naja emfa mwa de kire ne ade no wose yatwam panini se no kura bi ani sasem yentwam kwan wo so mo de chechefo fa so ye kwampa no no anu manam so ti so biti ba bi na adwene ense bia san hye ne yatwam a no kura bi anim amede me hu dem video work there GS teacher intervention and on your professional allowance no kwarbian or ya true GS ye nyitum de bo sore kotwa bibia ye nyitum na yan yeso ye ntwa teacher fu hom bibiara maybe ye ntwa teacher fu bibiara ye ntwa enti se ye ntwa bibia enti amede professional allowances ihe nyira ye tibi the controller or kade technical problem bi no see technical glitch them na wakai enti no oye busumi teacher for one sabaka amede nyimpor kan wente wanka kan mo controller ka fa sam no enchole nka usendo ya atrosa yentwe bibia no kwarbia nyiminti no mamba kai de oya atrosam ani ati ye panimpa wono ne kwankyerefo ema atena kase yehwe ngumasua so Professor Ernest Kofi Davis Adom 106.3 and you are 94.7 isha 104.5 tasty angaza Kasiebo na ye ko animu ane de ani kyerem kane so for her bambo ho nsem so wo mai mu ye Dominic Nitiwu ene ne wode nsem atodwa wo se wiase ntifuni wo apagafo animu nko akyeremra saa ne ye ko no na so adua pumam ne sebu a ye bofoforo de pumam ye wo mai mu ene wo so afo wo her bambo ho nsem so be sa busumi num nie ne ye nka bi hyebo premo to se ya kenkan tasty Kasiebo ye som Ghana de hwe ena asem kase esi wo sachire jamase amantumpan na ehun frama bebo fa o mai mu ma piti brabra ne pata bribri ebo o mai ma ni jaya ni subri ni nyina da enese ewiam shembo frama helicopter na wo soafo yi wo ne asoafo ahodo bi ni nipa ahodo bi atimu wo ma ko oboase galamse kuro yi ayaka ho asema ka wi wani enyi wo hwe a enhwe o mafo bi ayo madwene so omuntie no mate no wo mo ko bon bra wo bi nim de akwate bayra ho mamamna ma akase ye nka ye ho ya wiemhyen kwateto se podwa ema nam so ti ade hye maako nwotwe eto anana mo nse do a na wo panyini a wono ne soafo a wo hwe bambo ho nsem so bo mayi emu wo panyini edu do mare boma no odi mu tintiman wo to anana mo nse do ya na ne kwabra yie ade ma ade hye ni nyina da na so ne ehwe ni mu sanka panyini wo be pa soafo no wo be bambo ho nsem so esanse bambo yade hu ya pa Sambra meka se ma panyini nyampa wo bia yi wasofo na riska samso kesi la to fosen eni ase won hwe akire na won kusa no ma no hwe ntoto no ma eye na no panyini Dominic Nitiwu se dabi bambo nsam ya fani agro ntima panyini abusumi num de wanka wose wo pa wo bi na ko ba betua no so wo ti breakers wo be hwe aboabo atoto no ma bambo won nsam atima ko ye nei gaso nsam dwumadie so no panyini wode san nsam etudwa that I feel say it is a mistake for the president to do that, but he is a president and a prerogative to appoint somebody. But I feel say Enka or appointing minister for defense Enka Babua. No nation, I feel and I swear, no nation will do that. Say, will you leave your defense minister in empty for 6-7 months? No, I've not heard that before. They would always appoint somebody, a substantive minister. I mean, if say, you're comfortable with I'm not comfortable with that arrangement. I think say
It's not good. It is maybe because Ghana for a long time, we haven't entered into a conflict, so we are a bit not. But I can tell you, say Burkina. Anybody who thought say Burkina will be the way they are now, about maybe say 7, 10, 8 years ago, many people have said you have a problem. But in Burkina, many people will never have thought say Ukraine never woke up one day after the Second World War to ever think say they will be in the situation in which they are. We are playing with fire. I think so. I won't use the word playing with fire, but I think say if the president really will not mind, he should really look at it carefully. Especially the Ministry of Defense. I think they should look for somebody. There are very, very capable people within the NDC and outside the NDC. Independent-minded people who you can decide to appoint. Many thousands who can man that position. I think he should do it. Any I quote ye can for her bamboo senso wo maimu Dominic Niti wo no na 3 years one wo man hene kwabna sante ai wotena sia wo ka hwe wonte wo na twetwe nkoma ene wode nsem ya ba beto monten wazo kwato so bia bodwe se hia no wasansuo na de yesi wode ho esa se bia so yonko da no da amama bebre wo a wo man kan hyemu da wo man na nwene ho da sento kwa besi obrebre besi ama oman no ahye ama afa ni wo mo pache nti ne yi se wo man ga na awurade adom yasomdwe a yemo ho ban esansa asomdwe tse kosua hwefom se podwane se de pa ese sikira ahwe gu anwem eno ne asemo sofo ndi tu dwane no akire yi no oman ni bisa ne se yi wo manfo ka o efri se wiemhyen kwhwe ho ade hye maako nwotwe etu anana no monse do ne ade se wiemhyen ne be yanke ntofoforo esanse ya akwa te se ga na wiemhyen kura mampanyi tirima yo lu na no mo yase de conference ye komiamia ne mfim de aba empanyifo de aba ne ade na so manfo bi simo mo onka ne se sabia du enya wo be wo no yensense ne so yetu ase se hon eti wiemhyen no yemfa kanto kaso ne yentofoforo na asemfa na asem nko ebi mo kura so ena se ndisi aban so oba betomienu num ne ade ni nyina na ho nsem katesen. My problem is that where we have reached, we really need to get another one. This one cannot be reliable. If you want to really believe that you want the safety of the president. Baby, I do know. Yeah, he says a new jet for the president. I think so. I think baby, I do know. We need, but I just don't think so. We need the way the NDC is going about things. I would feel safe. The short and the long. I don't think so. We'll do that. I would have preferred straight away for us to go for a long haul and leave the medium one for now. That's the bigger one, and leave the smaller one for now, and use this one as a backup, the old one, so that we don't need to have 3. We need this one as a backup, and just go for one long one. That the president Otukwana, you can carry many people, can carry the press, you can carry businessmen. I will feel say we do that. 2, I also feel say they should concentrate on buying jets, fighter jets. Part of the money should be used to buy fighter jets for the soldiers. Any I quote ye can so for our bamboo on senso wo maimu Dominic Niti wo Yadiani na shebedwafie Same ka say NPP amanyoko no se de okom na shebedwafie ho a omaye mobo wo mo de aduawotwe ne baaye yeti ye na ka duawotwe nson se de ekeka kwa duawotwe nsia na je se nyame amamu abedrum free champion ane aduonu nwotwe yekoto aba na ka ba aduonum ane say wo de wari che kwanda ya na shebedwani ho ho opani Matthew Nyindam eja guni chem den dan no na Tamale High Court yes abaye koto no free champion aduonu nan afie twa mu no mu no sunsun sanso e de baye so na edi nkunim no gitum anya yie tie ngon koto no foforo ene ama asensanso bi ate egwom so mache bedwafie ho se ne wo mu ti wo mu ho ani kurukuru sanse de aduro no se wo mu anyere wo mu pe de asem beba ama dom dodo no kura pani e wo fredom de ma wo no mu opani ye fredo dafia mekpo ade to jase papa no se court so mo nsi dem ho bi onti o ma ne nsi ho meko ye nchenyi wahyew ene kopie achame hene mamna che bedwafie opani babi nanim ema ogitu mu se ampa asema mo kan wo mu die nanso esanse nsunsuanso no opani de ne fa bi kokoto nti na bi wo se di ansane akasem won tena fie obi nti obetimi atena ho abepem enura ma enura duri no omosan ko tia asem no mu bi o se emre na duro enti opani Nyindam mensansi fie ho biem na meka say NPP amanyoko no mpani formula che bedwafie edi ko Supreme Court se asemo High Court kan en kwa yemontungu meka say wasan de akodan simsu bio court appeals court se asemo judge di ye wo High Court no anko ye nti yensa na ne ani
enu sikuranti yamfa tabo nto saa nsunsuanso eba afri high court no so se de eba ya pani benya kwan aye na dwuma nanso dom dodo no se da wo monte ase ene pani a wono ye mrani ni wo dom kuma na famu san gina mu so wo lawyer ni ayo pani John Dako no de atodwa se opani Matthew Nyindam na hyebedwani ma omanfo wo kwandai no so bi ka se wontimi nsan ma hyebedwa fie bi ano boa papa ro bekoso abetena ho sanse na fuan so a mra no hye no enso ye ti obekoso atena ho na fa nu achikura na sɛm ne fa bi akwa kopiem Supreme Court enti se Supreme Court emfa asɛm no kura sunsunsuanso ma metu dwa eba ne sai no obi sori gina se chinchina achi wo ma ne mafie ho enne se de tibia Nyindam baba fie ho ne. Well, Eddie, him say about parliament here. If he say still execution, no. Je tumi and say ma court na judgment no. Can say if I say chiniji na ho. Execution no. And can no say want me enye MPB no. Yes, enu nyina ho. Enkope me say yaka court of appeal asem na wi. Who asem dey yaka court of appeal there no na Supreme Court there so abeka ho. The court of appeal there no hona ya file still of execution say judgment na court na ma say nka ma papa no emfre no ho MPB na afi within 30 days yan court fa ba no. Eno ne yaka say holding on. Say the beya, you be cancel me in every answer. Court no judgment no ya ko execute. Say court ema judgment. Judgment no there is automatic 7-day stay of execution even without filing stay of execution. So the court na ma judges me say e bia ene ya twa mi sika mamia. E waka ne no there's automatic stay. It's never to me enforce me say na mean just after 7 days. It was that 7 days calculation and no year no because say it is that 7 days na be expire on the 1st of December. It beyond the 1st of December no on to me no say MP but on no speaker now his ruling also admitted say any file stay of execution so as I say stay of execution no add another layer of protection and beyond that yes file an application at the Supreme Court to quash the decision of the High Court tamale. So lawyer John Dako wono MPP mahebedwani de woman for wo so am abato mpeso aso no akoro na edi animu say lawyer ni edema mahebedwa fie NPP amanyukuo no ne na te no okasa wie ya pe ene ebopin opani Nelson da fia mepo ebisa nse pani enkonwa mu anya ma ebuso chese mu chamie no kra no a mo san do so che dom kumai na ba ku pe mu ani abere ho dendende za no se hwe ade bible no monken kan ya na wo se mo ane adu kronkron kra na se ba ko ayira ugya mu nyina ho no sa akwa pe ba ko no aka kire na be ka ho na abomua na ndisi amanyoko no dom dodo na wo mra hyebedwa fie no enya de se ye ni wo mu di ne yie sanse ase wo mama dom kuma no kwan ama wo manya nioma fofofo hododo anamo a dom kuma no tuo no enamra kwam court ye nyaka so pani Nyindam won sem fata so betre fie wo sem mra hyebedwani ama ye sisu people mo so se chinchina achi ye nyai da bia basa na mo ne ani ni yie. We were holding the Pandai seat and they used wrongful means to take it from us. And our MP has been very quiet. The party has been very quiet and been painfully going through the judicial process for the past 11 months. So who has suffered the greater harm? Our MP who was denied a continuation in Parliament or the one who came to Parliament wrongfully? So when they are talking about harm, they should be circumspect in how they make the harm argument. It is Nyindam that is usurping our power and our functions and our role in Parliament. So it is the NDC that has suffered the greater harm here. We have been denied one more member in Parliament. I raised the matter to Nyindam on the 6th, 7th of January. They told me that when the court decides, they will obey. But in the meantime, Nyindam has to be sworn in. Akonye na ye dia ana mufa akwan ensem fata so gi akonye free ensem ama ni pe areho ye nuen koke hu fia areho sa ana mo ya besa boso medu ba akoni ada ye kan mo me ye nka abra opani Nyindam ye oba beso afra ho sa akra ka kire sa pani asam no e wo court mo no aka se court bubo no a obefiri fie wako aferi ba ne se mpasa mo kire se ye ne ye nipa boni ama ye nya nipa boni bi akonye ne ye dia ye beje na ye nkomra hyebedwa fie na ye ne amane boni ohena mponsa ni nkomo misa ne se ene opani Nyindam obafie ho ana wonsi ho ohene Akua ba ye bon waje sie nsa beka no ene omo akwasetena se kura dem na hyebedwa fie nka na nkomo kwa nopa se de omo do awia ti sabre ye ko ye obi aba betwiro ni din obi aba na obehwe de obeye na so obesere kwan yo so obetena se na nkomodi e bekoso fie ho no watena mu bie no eno na yetu ho na ma hase benya no a na fe wa kire se ampa opani no ene oba asetena ana se yesi ye mane ma ho nti waka punochi yatupunu se ye mane ma ho ye bo mo de sie nsa beka ohena mponsa na enne di sankomo yensa nyanka na de yenko yani Adom 106.3 yani enu anoma sempa 94.7 in 104.5
tasty angaza Kasiebo ye guso ye kenkan de ma wamafo bi adwenkyerɛ a omode aba yenko YouTube ne ekoro wamafo bi adwenkyerɛ omde afa YouTube e de aba obi sase adan na wo bia as wo bia kyerɛ mra ni mu sɛ de ebe ye beto na adwene wo se ye friend guest 8328 ne dia wode abara no we so se ye friend Simon de wode emoji in wode buy na Franklin dogbe enso de wono so de emoji en wode buy ohina ba ene ne nko obiri ohina ko aba ya ni obiri ayo ene pani Matthew Nyindam obafie ho ene no se dia ye nyina ye ni mu no ye hwe kwan se mbase odwa betinase obi mpeti amno kasa dia nya dia ye ni eka ya Matthew Nyindam so se wa bafia no se na zumi nyina mu no ye wa twe mu se bedi empenso a mbase odwa no betinase na wona fi ase se wodi ojuma no opani ni ba betinase na wodi ojuma na se ensem na speaker enzo so edebe ti jo nyina ye mu se speaker kase ne eye ni lawyer na se nsem ko na edo ko ye court no ene na ne right of 7 days no ene ni nyina na beba na wiye ene nti ye wa twen wo se speaker beba na nsem a owo eka efa yiwa no so be ko so atena se ma se begani ana se onu amu ebe kasa opani no onya enye emase begani ni bi mu no ni nyina no ye twen e speaker no ano na mukodru fie ho no ene ho nkomodi asan pagya meka se ho nkomodi apagya me no ka se wunim se dom kuma no de ene woni eda so egina ho se opani no wode wu se oyema se begani ensema wode kodan ye kode ko sign ni kwa mu ewo ye court no court bua se ewumu se ye nkonko ye de nanso wono ese ne se wona kwa pu na wona stre court no se ensema court high court kan no anka court of appeal ensa answer no na mpama no ewu anu nkoso entina ho na opani no a ono ode no court no so dia wo cancel 41 polling station no one time call woni gidi se so wo hwe polling centers ahodo no a opani no edi nkunum na wo hwe ma odidi nkunum over 3000 no enya dia 41 no ebetumi ahwesa eni ntidom kuma no de woni gidi se opani no ekoso a waya ma se begani na modom kase no nso kire se enye ne sa netie ewo mo se court no aka de na so wode wogidi se so opani no asemi obeka won fi ma se begya ho na onko na so kona se osan kokoto aba na se na pinu na enya de opani no yo ene yam fancy nti yanhwe don ku brem no se won mo ba na se onam ho a na wam yehunu se wa manso a na no so wam yehunu de speaker beka bia no na nwumre wo de abreye ohina mponsa ya mane boni mrahye badwafie na hote ne no yemfiri ona afa yemfa ya ni nkyeremu o Zipline Ghana na Zipline Ghana de omo ya ne se wo di drone ayi alupre bon from aketu ayi miamia wodo bi a ekwanye gise bi a wofro bepo ana sa gise bi afa kwa ibretuo mu ansa no watumi anko enduru awodo a ewose ye de koma resabia wodo no ana yarefo no na fa ye de na biemu sa ho na de akoduru se santan na fa yi ya timi de ahwesa ankrofo no na ene Zipline panyupa wada no ye friend kwaku Daniel kwaku maki broni bagonwu ene ne waba montedes mababa tudwa wasi ekura yenya na Ghana dihye bi eboni dudo adan a wankwate a yasi ayi drone na wo monfanfan drone no wo mode fa condom ene wasi wei ne kanie na condom dodo asan na ye fa ye ketekete mampole ene wo mofa ye ne se wo manfo aso mu ye ni ho ha wo mani kansam no ene ade de nam so asem nyina da e ba ye ne se wo soafo a wo no ene rapom de won sam so kwabra mi tan kando sai ndro wo bebu nkonta kire Ghana di show etu wo bu nkonta no ene wo ba betrem se Zipline no wo mudwumadi wo mudi ne ndro ne de wo mofa eto da bi wo mofa textbooks no mo di ko schools awodo na miamia wodo na mo sa de fa condom ne say
na teduambo ha de omo fa de akoma hwan aha hwan na de condom sa yare wo de begu nsuo ma honanom anaso wo be ne de asem wodi ahyehe na so makonnim ene se ne ene ya sentro ni ya yenua be ma ne ne bedwam wodi mutintima pa kwasinsia na no wane Daniel Kwaku maki kwatwetwe nkomo no se no kore condom na de omo fae na so enhye da no so sa de omo fo bi ha o manika no wodi entie so afo na sim wo de betu dwa wo panyina be yi no. The services was to concentrate on the hard-to-reach areas and emergency services. But upon review of the activities, what we have realized is that the hard-to-reach areas constitute only 12% of the activities, 12%, 1-2. And emergency services is 4% of the activities. And it will interest you to know some of the items they fly. Items like condom, blood donor cards, not blood donor cards, mosquito nets, food and nutrition items, adhesive tapes, syringes and needles, education materials, among other things, textbooks, exercise books, uniforms, and a lot more. So these are some of the items they have been flying. And so when we came to office, we think that there must be value for money. And therefore, we are engaging them. So if you hear that we are not engaging Zipline, it's not true. Was offer one and a rap on one Samson artist what is a matrujan and what any Daniel Kwaku make a twin command as well penny no cressa condom a come no one who be no condom no grano one we have fire you do my dear dear and no my do condred you con crassing crassy a mumo jane whom condobena yet the coniac of our condom to a beer. We Adania so much as Adani Chapia, it's our man for one war in the JJ. 1 in 20,000 deliveries, flights, contains condoms. It doesn't mean that it's solely condom in that package. Sure. And that's under the guise of family planning. So there's other products in there. So it's like really, if you look at it, so 1 in 20,000, that's 0.005%. Yeah. And the thing is, again, even with that, so I don't think it's significant, but even with that, ultimately, the Ministry of Health and the agencies, of course, in an ideal world with deep collaboration, utilization of the data, are responsible for what we are delivering. And the aim should be to have as critical delivery as possible. But then, of course, there's nuances that you would have to look in very well into the respective facilities on what makes sense to some facility, because it might be that we are delivering to a very hard to reach area, right? And we are already delivering critical commodities. So adding another commodity to it doesn't. Can we be realistic here? When did you start delivering condoms? Which areas were they delivered to? I'm saying I wouldn't even know, because it's very insignificant from an overall standpoint. It's 1 in 20,000 flights. Yes, will be sit for Doma to Akua Boakyewaa Sasna yo Yadom Confornum. While Fanny making no as a condom, the baby a conquer with him no crano, a family planning. Yes, I tell you, I am from my home. I said, Yabaya, and rather word is there. I can want some abstinence. A bayan catana faco, and no one cron about condom count, the last condom count. Etiano no more ready out home by said Yabaya, and Pruanis and no one cron about Tiaman for crowd, Mumra condom. And yes, would you, my dear, would your mouth was here and Casio? It is a dear batch now, but I was now buy some contract. What you can want to now, Befano. Our mission is clear. What we want to achieve is we want to serve the Ghanaians across the country. Okay. If that is not possible in a particular country, right, that would mean that that partnership is not conducive to achieve that mandate. I don't believe that's the case in Ghana. I think in Ghana we have done so much and we can build up on this. And that is again where the focus should be. But again, the yardstick or the perspective at which we look at everything is, can we make impact? Can we save lives? And this is sustainable to grow and eventually provide access to everybody. If those parameters are provided, we are more than happy to contribute. Any you could see a penina one and a Zipline Ghana one and a Daniel Kwaku. Ya twaka siara suna ya dia ni kyerɛ mpomdini mu
Hwa na fe yesane yesi adokotafo no so wo nyumam. Anka ne pani kwankyerefo Dr. Ebenezer Apia Denkyira na ekasa isese ye de adokotafo bi nkuma no bi se wo monko ba bi nko adwuma no wo monko ane fidi firi. De firi nyina se ba bi okọ akoye adwuma no okọ na se ba bi obetena eni ho. Ensupa bi eni ho nkane eni ho. Chese nioma enana kwamu a ya no mo mpese ombeko. De entia nkomo yi Apia ni se empanimfo bubu nkonta pomdine adwuma ko kase Ghana Health Service. No mo de atu dwa se o mayi mu nyina ho hwe a akwa esa adokotafo nkuma no so mu wie suapon no gintiti awie. Ni ka so monko ba bi nko adwuma mpese ombeko. Wodi du bia edi dukrata so sa wo soma wo so monko me ya bi nko adwuma emu so pe na ekro na mfiri champion aduonu enum yi mu November bo so de to so aduonu nwotwe na mpani bubu nkonta de betu dwa sa adokotafo a ye ka se ye de omko akoguma ntam dunsia no nyina na mo ye ahanan aduosia miensa emu ha aduonu nwotwe pe 463 ena mu 158 omo ye omagense ba bia se omo nkro no omo bekro na te se ohamu chichemu aduasa nan wo mo aka nyina be se ahasa ani num no de ohamu chichemu aduosia nsia wono mo nko ho na Dr. Apia Denkyira chiremu se enye wo mo pe o na ba bia se kro no wo kurai ba bia beda kwa akoya asem ayasa bia hwe se de dan no kro ate afei kro no ankasa bia nkane anim nipa no beda kro e ba side wo how ba nti na wo mo mpese wo mbe kro no. One of the few things I will elaborate on quickly, has to do with bungalow doctors, and then also movement from the doctors in Ewono, Eko Ayarisano, so and see one issue. Now this issue of posting, it goes beyond just posting. All factors on board now can be a contributing one. In Tawantawana Ekosunu can also put fear into the medical officers. Second one is about my accommodation issue, which up to now hasn't been resolved. In Tawantawana Ekosunu, a major factor which all of us can deny, and it is true. But the other one also has to do with the working condition. Working condition and the medical culture and working condition major one has to do with accommodation. It's not readily available. So I'm sure that even if the disputes can be solved now, but can be managed, the other thing that should be resolved now for any medical officer to feel free to move out of Accra, move out of the other regions, go to the northern part or any part of the northern region to atifudu mantam num kura de ya na jese wo mo mpese ombeko bokore ni potamu no ade ombeko na twere ba ho nti obi ampese obekro na Dr. Dreka se ba we no say so ye dokutani ni e kase ko ye adwuma oba bi na twetwe me nko na jese adwuma na apese oja yetimi kura yi udin firi adwuma num ma kopo ba bi tina asitwe na ewo ho no simple. You just be withdrawn from your posting. The posting now anko the district calls you. This is really frail. There's a number of time I read and the sad number of days elapsed here. Then they know that such a person is not coming. Then they fall on another doctor again. Sometimes the possibility say you be taken off the Ghana Health Service scheme very high. That's why you realize that most of them are now practicing, doing the private practicing. The proximity when it comes to the doctor's bungalow or the doctor's residence from this thing should it be far? Dr. Apia Denkyira enkane panimpa no oda Ghana Health Service ano ne nate no na e ba se ne se ene ye ne wonum ni nkomo tikasa mafuma asoye a hwe mpomdene so Ministry of Health Tony Goodman ana odi tu dwa se obesra dokotafo no a enya bo apayo se bia ye do ko ba bi ye hye da akotwe so da bi ya ka se ko ba bi ko ye adwuma nya so twen o ma no na wo som no ti hon so wo mo bi ye no obesre se ye do ko na ka se wo nko a adokotafo bi am ka se miensa pe na wo ho na akwa ese adwuma no mosum ni nyina egu o mo so ba akofo so wi eduregu ba akofo nsa nso nyame ani kata nye sa no bebu achacha enti se ye do ko ba bi sa o mo sere mo ada mo mo magire nkodam ko adwuma no se de be ya betima so manfo. Minister for Health na wo ko dami ta kando a se the doctors are training on bebre na e wo Accra ne Kumasi se ye beboa ye manfo na omo e kron kitenkite no ma je se ye postings e ko sa area mo enti current postings are ye no yes make sure say nyina eko other regions ye need doctors wo ono say sa edwuma ya odi yenye se o twu bia so wo pese ye nyina no ye hu se omo hwe ekuafo no mo etua ye school fees ekuafo no mo ye edwuma ya gis ka no e de hwe ye manfo no
same as so say e be kwa akosho mu nti media me yiso akwanya we atrese was say ye nyina ye gitum bibia post ye nkobia na ye ntu so wan ko other areas na ye ma won na Accra na say any other area na bibia ya sign on na hwa na was wo Tony Goodman kasamafo de ma Ashia Shempom Dinesu and Hotel. Adom 106.3 and Yanuanama Sempa 94.7. No one Santimantema Way in Shesa Zesha 104.5 was said to 2 Bolivar the extension top pipe. One Mobata in a Kasiebo Yabediama one Obrisima Obrisima now. YouTube, you are Maphobia adventure radio there was here friend or Heneba Isaac. Na Isaac and Yawa Barunim. I Nedia there Baro Edinong. Was watching you live na me hu ye no me ka se lom nava because lom nava na ko ban mama do mama okay but said you nka obo no what is it I was all the free lom nava capital you know they are band we dey got telephone me I will trust me na apia enso dia wono so area boss so the free Dubai no whatever na yenko ya nim ene na agrada evangelist Patricia and then one some abaye Patricia Siama ni nyina da ene se nsem bia woni apia bebreka wo mo ka bantri mu enfie be se enan emunie no honkro no ba no asam ni na yo asam na sa kopie mu wa Accra High Court na asam no my two baby na ni Adom entertainment hall wono na di ho chiame hene a wo de na ni adi akire wo be ka yensa my two akwaba Mejoso na yewe agrada asemi na nka amanfo adwen so nka koda de ebi mu si pre-bagani ebi mu se denden woni wadi akire na de ne koso okay so ene da da to so nan a agrada akoda mu ewo nsamo mu no sa apia biblical asem no waba court na onkoda mu no na oba court na ye be ka ne se okoda afiase no ene to so nan na ne tie ni ene se ene wo bai won wan kasa bai etu hu no yeah me hu no evangelist man apart me hu no oh okay me hu no na ene ena eba beto dwa ene no so na eye otembuani a ote adwa so her leadership Martha eni agye ono no so ene ne da di kan a asem we wotena so isa atene no ho dada no onya promotion nti afi na maame so aba wono so obesom enti a lawyer for a mo gire mo ma eye Patricia Siedu eye maame agrada bae na afi attorney general for eno so a lawyer for so e bae na ne nyina ne se ba beto odwa se ono eye her leadership Martha eni agye kire se ohwe case no a ono na afi no aba abetena so na onim ni o ma ya akwakoduru na agrada ne na lawyer for so de akoto attorney for anim say womo esre som benya ne efe no plea bargain no eno nti womo nye womo nkrata asem nyina na womo terms of settlement no womo je ni nyina plea bargain na chese enya de ebetwe ne tenten na emu no akwakoye se okay sempo enka de bebeto afiase a ebia fine me yenka ntiase nya dwuma esikatua mpo na esenka metua mpo a ye fa so no de ne criminal nti no de ne criminal no ebia afiase na nka apeso de me kwa ye ka ho asem se bia wo de fine me na nka metua nti sa hyehyeye no eno na waka kire o ma lawyer fo ese o mo nkoye hyehyeye ne nyina amra terms of settlement no no mo mfa meto nanim eye nyame ya adom a December bosomi e wo mu de to so de dunsia December 16 2025 ena asem ne besa afre eno disa na akwakoduru na agada lawyer for nso sorry wo court ekire her leadership say eye so for appear biblical ade bi wo ha wo ya o manenyi ho ni anti court no entia no ne nyina na say o mo de tudwa say ena no ada mo court no appear biblical ka kire ewiase nyina ese a lawyer for kra o mu gina mu dia ma eye anana agrada ene Inok Owusu Kisi okano hono ne Charles Omane no omo ayi no like lawyer for no abandon no omo yi mama awatu mafu wose sa ansem bi koso asema yedi ayenwie ya aya ne hadwen enti osre court say court
entiano enti enam so ma her leadership so ne attorneyfo aloyafo no kasa ye say omo so kasa nkyere eye omo client no se ne be ya nsem etesa no onko kan bibia nsem fata emo wan nsimu kwan se apia biblical no nsuntumi enka na isi wo court na emu no o se aloyafo no eye attorneyfo no enne so for apia biblical so nkasa se ne be ya onko kan nsem bia nsem fata ensem a ebia enim ewo abonten enti ya kasa de sa na kokoba ena no adane mfoni bi ba bonten a na ekire se ne na agrada ne lusu na ba na nka mebeba ho esanse wo de na agrada de wunim no a chese wo de wani adi nsem na chifri krenkren ko se krankran enti wo no efonyini na ba ya ne yese wa yetuntum dodo ebi muso na ne ekrim ebi muso na dende wo na wunim no na wasa hu ne hu no ne ho ye what saying ne ho de hu se ne ho ye hu se on se be on fon ana se ne sonte ye na mo no enim so san ye ne de ahyase a se na agrada wo ho de da ne hu se menka se nanim no yobi a no brepa a beka se wo de fita meka fita anya se white na se meka woni pakoko na no se na de sa kokko na na ehu wo nanim no eni ho bio bia na o kokko dada ena ya na oye makeup san aka ho enti ne se oni akwanya obeye sa makeup na aka ho ya ne se metide wo kan ya se enei no ase eni adum eni de eni adum na mo mfoni omode ba na no amemi hu bi no na me ntimi nche se sa mfoni na ne da hora eye wo no eni padua no ensakaye fufuro bia ma na mo nanim sakaye ne de aba a ohun se woni onye tuntum de se me de na ndo so onye kokko ena na meka se bia na owo ho no se be oyo ba no owo kwan hodo so nko a obesisi no ho ede makeup bi aka ho ana ne nkum bi obesra no eno so betimi ama ne nipadua na to so ba ne ya saa ne ma ni ho no saa nsaka ne ye be hu na no bi na ye hu ne wo court no enti de akoso wo court no mwana mu bisa na agrada na wote sai na yese no wahye no wayetum ene bi mu so ne kokko no da so gira ho eni na edum nemum endum krasa light off anya fon Mike 2 ye no wase ti akoso wo court na Mike 2 wo de honsem ato ye no every ti akoko to aba yakoko na we free paninkase manager ho ankasa na yese maame panimu ana aja o tishemu ewo Sakumono estate traffic light na so no o fire na jese o si o Corpus Christi Catholic Church Sakumono ho na ne spectacle hwenu a hye no chichi waja to car no ti driver yesi wutie abrewase faja security na ho no faja no ewo asore no ho Corpus Christi Catholic Church ho no a oduru ho obeje wosere wa faja na ni ene waja o car no musa no wakona ya information o manfa dwen chire na ana yesu de ba bi ejina na hayetro time ya carry time ye bre na so Obidombie Adu Kumi ewe mene obiri yaboa fentem frem ya ni so mo na na se ampofoje yesemufo mata akwa krense yesemufo panyimpa ya de mo ase ama munyina mo ni tia ewe wonye so o boja